Hello, English and Arabic. إنجليزي والعربي. I know I've done an English video earlier this week, but I'm going to do one more. وأنا عارف إنه ما عملنا فيديو بالعربي اليوم لأنه عملنا ندوة يوم الثلاثاء التي دامت حوالي ساعتين، لكن لازم أحدث بعض الأشياء. So I'm going to start in English and then Arabic. راح أتكلم بالعربي بالإنجليزي وبعدين بالعربي. So I've done already something in English already this week, but I need to update some things. So here are the summary that you need to know, ladies and gentlemen. So the key levels that I'm doing is that we have no indices trades in the premium, but we have for the WhatsApp group. And we said, WhatsApp group, you have to watch this level. You see this 3335. If we close above this in the S&P, then we're likely to push higher, okay? Now, there's all sort of things about the NFP tomorrow, but we're not sure very much about the S&P and the Dow. But this is a very important session today, so you gotta listen. We can say if the NFP is going to be as strong as the jobless claims, where weak jobless claims, it's good for the economy, then that will be good for the dollar. Are we seeing a top in the dollar? Are we seeing a bottom in the dollar? Stabilization dollar in the dollar. Now, here is what I think I can say probably with certainty. I think gold is going to top this week. This is the final week. This is it, and silver also. Before we drop for 4 or 5 weeks. And then we're going to continue. So we don't drop or collapse for 4 or 5 weeks, or we stabilize and we drop. How far? I don't know, but I think we're reaching the top. The other thing you need to ask is that, I know I'm showing a chart on the S&P, but this is an important summary. So, let's just look at this first of all. So, never mind about the gold to silver ratio, which I think probably tomorrow is going to bottom around 70. I think tomorrow is going to bottom around here, around 70. But here is what I think the levels. It's very, very hard to get this. But if I am lucky and if I am right, then I think the top tomorrow will be Ashraf Laidi, he gives tops. Nobody knows about tops. We don't call tops. See, if we don't call, I know it's hard, but I'm going to try to do it. And I won't explain why. I would explain why if I'm right. If I'm right, you will never hear the end of it. I think gold may push higher tomorrow towards 2090, or it could go as much as 2,115 or 2,116, meaning 2115, 2116. This is price-wise. I think if you have nothing now, if you're short at 2,000, then I think probably you can stick it up until there, and then I think we're going to come down. But in terms of time, I have to talk about price. In terms of time, I think this week is the final week in gold's rally. Okay. I think this is it. And then we're going to come down until probably early October. We're going to stay unchanged until early October. There's all sort of things that about the dollar seasonality, that the 3 months, August, September, October are the best 3 months in a row in the last 10 years for the dollar index. And then Bloomberg has a great piece about 60 days leading to the U.S. elections, which is every 4 years. The 60 days leading to the U.S. elections is usually positive for the dollar. But in terms of metals, I think, I still believe 2,500, 2,300, we're going to see gold. But I think tomorrow, the top is going to be around 2115. Maybe I'll be mistaken. Maybe around 2160, 2170. But 2115, it could be. But in terms of, I am more sure about the time than the price. The time tomorrow is the final up week in this run. And silver is the final up week in this run before we're going to start to come down. So if you have, and where is the price for silver? I think it's going to be around 2950 or even 30. Okay, so that's where we're playing it. Euros. So, what does that mean? We could very well see stocks falling and gold and silver falling. Okay, people taking profits and so on and so forth. But this is a key level here. Yesterday we went long dollar CAD. It's all in here. You go in here, premium, and then you go to trades. You either go here, you access the trades here or here. Okay, or so you exit trades here. That's one way of doing it. And then you click, and dollar CAD is here, and we basically bought around 32.80, and we're targeting this level, and this is the chart, and so on and so forth. We could talk about oil. I think eventually oil is going to go towards 45 and 47, and euro is going to go towards 121 and 123. This I am almost sure about, okay?
But right now, we're seeing gold, oil tiring, and I'm saying that gold tomorrow is going to fall, but not as much as oil. Oil is going to fall more. But here is the levels: 21.15, 21.20, maybe 21.60 for gold, and around 30 around silver, and then we're going to come down. But more importantly, in terms of time, this is the final week in gold's rally, meaning Sunday we may be up on gold and silver, and then we're going to start coming down later on. I don't know what's the trigger, but this is the way that I'm looking at it. Okay, and then and this is the things that we're playing. And then if the market goes down or market sell-off, you would want to be you would want to be long sterling, Aussie, but you don't want to be long sterling Aussie, long euro sterling. And euro dollar, just take a break from it right now. Dollar index, you're seeing here a bottom and then coming down and then a bottom. And I think that this is slightly positive, higher lows in the RSI. This is a quite classic bottom here for the dollar right now. We saw it here. And then, the gold to silver ratio, if you remember, if you look at the RSI of it, then you will see that the bottom is very similar to the June 2016 lows, which is just when gold start to come back down. Okay, so you can even see it here: XAU, XAG, gold to silver, and you will see it here. And in terms, so very similar to the July. This is what we are seeing here. So July 2016 lows, if you look at the weekly, if I'm not mistaken. Yeah, so this low on the RSI on the weekly is the worst since July 2016 lows, and when we had the bottom in the gold-silver ratio before we start pushing higher, meaning before gold and silver started to come down against the US dollar. Okay, euro dollar, look, and here's the thing, there's something called bottom-up analysis. So I look at the bottom, and then there's a lot of talking and less charting, but it's more important here. So the bottom-up analysis is that you start at the bottom. The individual currency pairs against the dollar, they are failing to reach a new cyclical high. So that's one thing. And then you go into the dollar index, so starting working it up a little bit. A dollar index is looking at it found the bottom, like I showed in the previous chart, and that will lead towards gold will be a day later or 2 days later, maybe tomorrow on Sunday, reaching the top, and that's the way I look at it. Okay. So there's many ways to play it. If you're short, you can, if you're short gold and you're losing money, you can go long gold also and then get out around 2090 or 2100. Or if you're doing nothing, you can go long and then get out at those levels, or you can do nothing and then put a short those levels. This is what you can do. You can do the same thing for silver. It's basically dollar CAD was still long. Basically, 132.50 is a big support, 132.40. But if we close tomorrow above 133.20 is a big level. All right, so I'm going to speak in Arabic now. طيب، أول إشي بس بدي أقول إنه يعني غدا أول إشي لازم تشوفوا إنه خلينا بس نتكلم بالذهب والفضة. الذهب والفضة سيداتي وسادتي، أعتقد إنه الذهب مقسوم على الفضة سيصل إلى قاع 70 وبعد ذلك يبدأ الارتفاع. إذا الذهب مقسوم على الفضة يبدأ الارتفاع، يعني الذهب والفضة غدا سيكونان آخر أسبوع في هذه الجولة من الارتفاع. أوكي، هذه الجولة الأخيرة في الارتفاع في الذهب والفضة. خلينا بس نكتب هون S&P وبعدين بنرجع. بس سيداتي وسادتي، الإشي اللي بقوله إنه الآن في الذهب والفضة راح نقول يمكن راح نشوف القمة في الفضة، راح نشوف الأسبوع من حيث السعر. راح أعطيكم القمة من حيث السعر والوقت. من حيث الزمن راح نشوف إنه غدا سيكون آخر أسبوع ارتفاع في هذه الجولة الارتفاعية، وبعد ذلك سنشاهد تصحيح مؤقت، ليس بداية النهاية، ولكن تصحيح الذي يمكن أن يدوم شهر ونص، يعني تصحيح هبوط مش كراش. لكن الارتفاع اللي شفناه في الفضة هذا أعتقد أنه سيكون آخر أسبوع إيجابي للفضة والذهب آخر، وبعدها راح نشوف هبوط.
والذهب أين السعر؟ أعتقد راح يكون 30، سيتزامن مع 30 هي القمة، ولا 30.20 ولا 30.30. من حيث السعر للذهب أعتقد سيتزامن مع الإغلاق مع القمة. غدا راح نشوف 2090 ولا 2115 ولا 2116. إذا بنشوف 2180 مش راح أكون غلطان، يمكن 1180، اسمحوا لي إذا عم نكبرها، لكن أهم إشي يعني صعب الواحد يجيب السعر بالضبط. لكن ولا أريد أن أعطي السمعة أنه أشرف يحاول أن يقمر ويشوف يحط أصبعه بالهواء ويشوف، لا بدي يعني هذا يبدو أنه هذا كله، لكن عملت كتير شغل اليوم ورياضيات وحسابات، ولكن من حيث الزمن إن شاء الله سنكون على الصواب. سيكون الطب يعني سيكون الإغلاق آخر ارتفاع أسبوعي لهذا الأسبوع. عندك البيانات الوظائف في أمريكا، عندك الاتفاق برنامج الاتفاق لحزمة الإنقاذ للبرنامج الاقتصادي لأمريكا. هناك عدة عوامل ستؤدي إلى عديد من التذبذبات في الأسواق. يمكن الأرقام ستكون جيدة ولكن أعلم أحسن، ولكن أسوأ من التوقعات. يمكن أن تكون سيئة ولكن التوقعات. يمكن حزمة الإنقاذ ستكون جيدة وبعدين بيجوا لكن بيقولوا طيب جيدة في اتفاق لكن ليس كافية لكن سيداتي. فهذه الأشياء اللي لازم تعرفوها. وبعدين إيش راح نشوف؟ يمكن راح نشوف هبوط، نشوف 5-6%، مش عارف يعني يمكن 10%. لأنه ليش؟ لأنه اليوم لأنه شفنا الهبوط في الدولار من قمة إلى قاع 10%. ولذلك سيداتي سادتي في عندنا إشي اسمه البوتوم داون اناليسيس، اللي هو التحليل يبدأ من القاع ويبدأ في العامية. إيش يعني؟ لما بنفصص بنروح في التفاصيل، إنه عم نشوف إنه إذا بنروح في الأفراد الأزواج الفردية مقابل الدولار. إيش يعني؟ يعني اليورو دولار أوكي، اليورو دولار سيداتي وسادتي فشل من أن يعطي قمة جديدة فصلية. فهمت؟ هذا فشل أول. والاسترليني دولار وحتى الدولار مقابل الكندي. هذا الإشارة الأولى بتيجي في الأزواج الفردية. وبعدين بنعاود، وبعدين لما نطلع في هرم التحليل البيراميد اوف اناليسيس بنروح من الفردية إلى مؤشر الدولار إجمالي، لأنه هو ضد 6 عملات. ومؤشر الدولار يقول لك إنه إحنا عملنا هنا قاع، طلعنا وبعدين عملنا قاع آخر لكن ما نزلنا. هذا كمان إيجابي. وأعتقد إنه هذه الإيجابيات للدولار مقابل في كسلة ومقابل العملات الأخرى سيأتي هنا، وبعده بعد يومين راح نشاهد قمة في الذهب وبعدين راح ننزل. واعتقد انه قمة مؤقتة، لساتنا نتوقع 3500 ولساتنا نتوقع 35 و34 في الفضة وحتى 45، لكن ليس الاسبوع هذا، ولكن الاسبوع هذا. وكيف تلعبها؟ اذا انت بايع الذهب الان ومش بدكش تسكر بتقدر تروح تشتري، ولكن تعمل تحديد اخذ الارباح على 2099 ولا 2090 ولا 2100. بنفس الشيء مع الفضة. وإذا مش عامل شيء تقدر تشتري الآن وتقدر تغلق في هذه الأسعار، ولا تقدر، وإذا مش عامل شيء ما تقدر، ما عليك تشتري بس تفتح بيع في على نحو هذه الأسعار. وإذا لازم تعيد الكلام اللي قلته 70,000 مرة عيده. فهذه هي الفكرة سيداتي وسادتي. فهمتوا علي؟ هذه أشياء كتير كتير مهمة سيداتي وسادتي. وأعتقد إنه يمكن راح نشوفه، لأنه الآن في 2060 في الذهب، ويمكن نشوف كمان 50 ولا 70 دولار ارتفاع يعني غدا راح نشوف. الاس ام بي، في ناس بيقولوا الداو نعم الداو يعني مرتفع كتير كتير والى اخره، ولكن تشوفوا النقطة هذه، انه هذه اللي بدنا اذا نسكر فوق الفجوة هذه، ويبدو اننا سكرنا فوق الفجوة كسرناها، فهذا يقول لك انه انه الاس ام بي راح يرتفع وراح يكسر. اذا نفشل في الكسر تحتها فيقول لك انه يعني ما عبينا الفجوه، ولكن يبدو ان عبينا الفجوه واحنا قريبين على القمم. واذا يكون هناك ارتفاع فاذا انتم فلازم يكون عندك تحوط لهذا، فيا تقدروا تشتروا تعملوا شراء للداكس او يمكن للداو، لانه اذا شاري الدولار مقابل الكندي، واذا شاري الاسترليني مقابل الاسترالي، اللي هم يعني صفقاتنا هذه الصفقات تنتهز لما يكون الاسواق نازله، فبدك تحوط تحت ضد ذلك. واعتقد ان يمكن تحط يعني شراء صغير للنفط او لبعض المؤشرات، ولكن الفكره الاساسيه هي في الفضه والذهب. اوكي، وشكرا لكم. واذا عندكم اي شيء بس كونوا معنا، بس ديروا بالكم مع اداره المخاطر، وديروا بالكم
في الأحجام. غدا سيكون يوم حافل بالتذبذبات. شكرا لكم، بارك الله فيكم وبالتوفيق. وإذا عندكم أي أسئلة بس قولوا لنا. خلينا بس نشوف إذا نسينا إشي. يعني هنا خلينا بس نشوف اليورو دولار. يعني اللي قلناه إنه شفنا ارتفاعات لكن لسه ما قدر يضرب قمة جديدة. نفس الشيء مع الدولار، مؤشر دولار شفنا قمة لكن ما شفنا إغلاق قمة جديدة، وهذا يمكن يكون سلبي. فهمتوا علي؟ وما بعرف الهبوط يمكن على الدولار و17 ولا، لكن إذا غدا نغلق فوق دولار و19 و30 فهذا يكون إيجابي. يمكن يعني بكون غلطان في كل التحليل هذا، لكن أعتقد على ما حسب إنه الإشي المتأكد عليه إن شاء الله 90% إنه الأسبوع هذا الحالي سيكون آخر أسبوع أخضر، آخر أسبوع إيجابي من حيث الشمعات للذهب والفضة. شكرا لكم وبارك الله وفيكم وبالتوفيق.